Watsoma dumela tse ke dikgang tsa Botswana television tsa nako ya bongwe mo motshegareng re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ka leina ke Lucia Rabasu mme ga ke nosi ke na le sentle moyeng ena di ranola ka puo ya diatla mo go tse di gogang go pele motshegareng ono kgatololo ya batho ba ba tshelang ka mogare wa HIV e wetse tlase mono gae Selakanyo sa metsi a letamo la Gaborone se solofetse go oketsega. Fa mo go tsa metshameko, kgaisano ya cricket ya Kalahari T20 ya bomme e tla simolola kgwedi eno. Botautona ba mafatshe a Botswana le Afrika Borwa Dr. Mokgweetsi Masisi le Re Cyril Ramaphosa ba tlhalositse fa kotsi ya mamatlakala e tlhomamisitse tirisano mmogo gareng ga mafatshe ka bobedi ka jaana motlhala wa botsalano jo bo ikaegileng ka tlotlo le go emana nokeng go nolofaditse go tsibogela dintlha tsotlhe tsa kotsi eo e gapileng matshelo a Batswana ba le 45 mafatshe a ka bobedi a thusana go dira ditlhotlhomiso mme bile a tla tshwaraganela lenaneo la go busetsa ba ba tlhokafetseng gae Mahatshe a Botswana le Afrika Borwa a na le tirisano mmogo e nonogileng e akaretsang tsa sepolotiki itsholelo le ngwao ka ha lehatshe la Afrika Borwa le tsebogetseng kotsi ya mamatlakala ka teng go senotse gape tirisano mmogo ya mahatshe a selo se se pateleditseng botautona ka bobedi go boela ko morago ba akanya dinako tsotlhe tsa mahatshe ka bobedi a neng a emana nokeng. That speaks volumes about the relationship between the two countries, which is underpinned by compassion, humanness, cooperation, and transparency. We were able to work with the government of Botswana in its various iterations. And today we've reflected on that and are grateful that we live in a liberated South Africa, as President Masisi was saying, where the good relations become the oil and the grease that enables us to work well without any friction, without any doubt, without any suspicion. Not only is it out of nostalgia, but when we think back, like President Ramaphosa was saying, to the times when South Africa was under an oppressive, hostile, white minority racist regime, the response that we get this time speaks to the values as encapsulated in the ideals of a free South Africa led by President Ramaphosa. We applaud it. It's filled with every attribute of humanity. Jaaka mahatshe o mabedi a go motsana go gontsi mo ka go ithuta mo go se se diragetseng. We can hold together so tight and well and tessellate in a time of crisis. What else can you imagine we can do in terms of happiness and peace? So Tautun, I want to hold your hand and say thank you publicly, my brother. Thank you. You're a true brother. And let it be so between Botswana and South Africa forever. Kotsi e ya mamatlakala e lopile go le gontsi mo mahatsheng ka bobedi mme bile e a patika go itsa motlhala go gopola dinako tsotlhe tsa neng a tlhoka go tshegetsana. Bathami Malabe, BTV News, Mamatlakala, South Africa. Go sa le fo lenaneo la go tlisa mono gae direpa tsa maloko a kereke ya St. Agnes ZCC a tlhokafetseng mo kotsing ya bese kwa Limpopo e simolola gompieno. Moakamedi wa botsogo kwa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba o boletsi fa go setse go tlhomamisitswe direpa di le 6 fela mo nakong eno. Botautona ba mafatshe a Botswana le Afrika Borwa Dr. Mokgweetsi Masisi le Re Cyril Ramaphosa ba tlhalositse fa ba dumela gore kotsi eo kwa mamatlakala e supile botlhokwa jwa tirisano mmogo e renang gareng ga mafatshe o mabedi ya ba ya supa motlhala wa botsalano jo bo ikaegileng ka tlotlano le go emana nokeng. Mafatshe a ka bobedi a thusana go dira ditlhotlhomiso mme a tla tshwaraganela lenaneo la go busetsa ba ba tlhokafetseng mono gae. What we can confirm now is that the 6 have been positively identified, even using the fingerprints. We are expecting
their families from Botswana, the repatriation process will start. So we will be done. Then the remaining, we still remain, is the human remains. The process of tissue sampling has been completed. All the samples have been sent to our DNA laboratory. From Botswana? The South African, from the remains. Yes. We've done all those tissue sampling, 72 tissue sampling, depending on the body parts that we found. They are already at the lab, undergoing their analysis, or they are at an advanced stage. Remember we said our Botswana counterparts will do DNA sample for comparison. They've already completed. They've sent the data to us. We have the data. So we are in the process of comparison. Mogolwane wa kampani ya metsi ya Water Utilities Corporation re Peter Sidingwe a re ba solofetse gore selekanyo sa metsi a mo letamong la Gaborone a oketsege mo maletsing a tlang. A re se tla morago ga gore go gosomane dipula mo maletsing a fitileng mo borwa jwa kgaolo ya lefatshe leno. Mojadi Mokibelo ka pego. Dipula tse dintseng di gosomana mo maletsing a hitileng go tswa mo borwa jwa lefatshe leno di bakile gore matamo mangwe a tshele phetelela mme a elelela go letamo la notwane le leng pinagare mo go tsheleng la Gaborone. Jaaka metsi a tsweletse ka go elela ka motsamo o go godimo, jaanong letamo le la Gaborone sa le ka mosupologo le simolotse go tshegetsa metsi a sologetseng go oketsega go ka tamela bontsi jwa matshelo a batho. Metsi ana a simolotse go tsena mo letamong ka Mantaga bosigo o early hours tsa Labobedi, mme a simolotse go tsena ka tsona nako tseo go ra re bosigo jwa Mantaga Labobedi o tlheng tsa tsena, bosigo jwa Labobedi le gompieno kwa ntse a tsena jaaka wa bona yana go ra gore go ntse go tla oketsega. Letamo jaaka le ntsane le tshwara metsi tota go impha go tshwara metsi. So letamo jaaka le ntsane le tshwara metsi, letamo lengwe le le dirweng ga no ka e tshela mo go lone le tshwara metsi. So ga le tshwere metsi yana go ra gore metsi a gore te ra disa go tla re a tlhatswa be re siela Batswana ga a hete a ema gono go mme le lone ga le ka tlala le na le mo re tsare ke spillover jaaka o bona ha mo nokeng ene le lone ga le ka tlala metsi a o tsholo ga a tsena mo notwane a hetela ko pele. Jaaka letamo le tsweletse ka go tshegetsa metsi, kompone ya metsi e kopile setšhaba go somarela metsi ka nako tsotlhe. Ka gore le ga re ntse re bua gore matamo a ka re tsa dikgwedi tse kana go sena go elela go na ga pula. Bothata ke gore re dirisa metsi jang e be re goga metsi a ka mo letamong. Ga le gore goga metsi a mantsi dikgwedi tse di a gokotsega ka palo, mme ga le dirisa metsi sentle e be go ra re goga metsi a kgotsa re pompa metsi a ko tlase go ra gore tswelela re ka oketsa dikgwedi tse a ka re tshwarelang ka lotso, mme ga gore ga re se metsi sentle re tlohela gore re hela re tsaya metsi a mantsi o re pompa metsi a mantsi go tswa mo matamong go eta selekanyo go ra gore kgwedi tsene re di ipetse kgotsa tsene re ka itse letamo le ka re fa dikgwedi tse kana go a gokotsega e be go ra kgantelela gore ga rena metsi ano re rotloetsa Motswana mo mokolape gore thothi o na le yone e somarele. Ko moragonyana ba Water Utilities ba ne ba supa ga selekanyo sa metsi a tshegeditsweng ke letamo la Gaborone se ka tamela matshelo a batho ba mo toropokgolo Gaborone le mahelo a mabapi mo dikgweding tse di 16. Go sologetse ga letamo le tla tswelela go tshegetsa metsi ka metsi a tsweletse ka go gosomana ka bokete jo bo go godimo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Baratoropo ba ditoropo tse di akareditsweng mo mafelong a gapegileng a segetsweng ka fa thoko go dira dikgwebo mo gae ga mmogo le ba lekalana la Special Economic Zones Authority SEZA ba kopanetse kwa toropong ya Lobatse Bosheng go sekaseka maiteko a ditlhabololo a dirilweng mo ditoropong tsa bone. Moeteledipele wa lekalana la SEZA Relong le Mogara a re o itumeletse go bona boraditoropo ba eme ka dinao go bona gore dithuso di tse ba di tlhokang di a goroga kwa ditoropong tsa bone. Thatoranna ka pego. Ka maiteko a go tlhabolola lefatshe, lekalana la SEZA le itshwaragantse le baeteledipele ba ditoropo go godisa itsholelo le go godisa dikgwebo tsa mono gae ka dikago tsa madirelo, go senka babeeletsi ba dikgwebo tsa Batswana le go ba thusa ka diteseletso tsa dikgwebo fa di tlhokang teng.
Rre Godisang Radisego a re se se tla netefatsa gore dikgwebo tsa monogae e nna dikgwebo tse di ka rekisang kwa mafatsheng a sele mme a supa sele Bephikwe Citrus Farm e le sekai. For a very long time, Bogogi and the nation at large, on the ground. SESA has been working tirelessly with your different structures to facilitate various mega export-oriented projects. I'm happy to share with you today the successes that we have seen in Silibe Pikwe, really a case study. We must also note that Vision 2036 is a 11 years. So as a nation, to be prosperous by 2036, so let us be encouraged to support SESA as they implement the mandate through our localities. Lentswa go nnile le diphetogo tse di maleba ra toropo wa Francistown o ngongoregetse dithuso tse di gorogang ka bonya mo ditoropong tseo. I therefore would like to express my concern that delivery ya SESBETSO e bonya. There are many challenges that are hampering the progress, funding and lack of stakeholder collaboration and global economic shocks, which impact negatively on investment. Borra toropo le ba lekalana la SESA ba ikiteile sehuba gore ba tla atisa diphetogo tse di tla tokafatsang matshelo kwa batswaneng. Thato Ranna, BTV News, Lobatse. Fa re tswalela ka dikgang tsa rona, Mopalamente wa Francistown East Butibili o gwetlhile banni ba motse wa Donga go dirisa lenaneo la Chema go godisa dikgwebo le go tokafatsa matshelo a bone. Fa buisa phuthego ya kgotla mo motseng wa Donga, re Bili yo ileng gape mothusa tona wa lephata la banana metshameko BONGWE a re lenaneo le tlhametswe go thusa dikgwebo potlana. A re utlwa pego ka Abigail Madorobo. Dikgwebo potlana di kailwe fa di le botlhokwa mo go godiseng le go tswakanya itsholelo ya lefatshe. Ka jalo go botlhokwa gore puso e beeletse mo go tsone mo maitekong a gore lefatshe leno le nne le itsholelo e kwa godimo. Re Bili o gateletse ka gore puso e tsere tshwetso ya go tswala theko ya merogo kwa ntle ga lefatshe e le tsela ya go godisa dikgwebo potlana. Ka jalo lenaneo la Chema le ka thusa bao ba ba nang le lethoko la madi go simolodisa dikgwebo. Lenaneo le ka re la akaretsa mongwe le mongwe, la akaretsa rre, la akaretsa mme, la akaretsa monana. Mme banana ba ba gaetso mananeo a banana ko YDF ko MySec a sentse a tsweletse ha a emisiwa. Mananeo a ntse re a tsagala ko SIDA ba madi a magolwane a go a ema sepe go ntse go tsweletse go a dira. Ba gaetso e nakanya le lenaneo kile tsamaya le go dira di-poultry houses le rue dikoko ka gore market o teng go local government. Bo council ba reka dikuku o bua bana ba ja ba reka mai bana ba ja go sekolo. So lenaneo galele le itshela lena le market wa lone gale market wa lone o motona ke ene gore nna mme le rona sentse ya no re dire dithoto tse leng gore re ka phadisanya le mahatshe a mangwe. Banni ba ne ba ntsha maikutlo a farologaneng ka lenaneo la Chema. Ke re gongwe ke a khole minister ka yone. Bothata ja mehala mo go yone Chema ke gore gongwe nako e le beileng minister ya 6 months ga ya lekana. Jaanong ke re kana botsadi ha ba kokotetsa ka ditafole tsa bonetse le ene 5,000 tse ta ke ba mmona ka 6 months. Kere ke le sa o ke tse go le ya nna 2 years. Chema re butule itse lo thabolla batswana mme ka ha ke bona nka teng nna ka litho la ke bona itse lo tsisa mathata ka gore batswana ba ya ka ke ba lebilang ba tala gale a ke bone ba tare ba tsaya madi one ya go be madi a bue
ke bona hela gore a ta ra tsena hela motho a ba sengla re ha ke na bonao ha ke na eng banni ba kgwethile go fetola dikakanyo mme ba dire dilo tse di ta fetolang matshelo a bone. Banni ba kopile puso go baya leitho dikgwebo tsa batho ba ba thusitsweng ka lenaneo la tšhema-tšhema gore dikgwebo tsa bone di kgone go itshetela. Abigail Madorobo, BTV News, Donga. Mookamedi wa baemedi ba lefatshe leno Dr. Talia Molokomme o tlhalosa fa ba ikaelela go atolosa dikeletso le lenaneo la ditlhabololo tsa lefatshe leno kwa mafatsheng a ba berekelang kwa go one. O boletse gape fa phuthego e baneng ba e tsene mono ya baemedi ya atlegile. A re utlwe dintlha ka Monica Setswaela. Phuthego eo e ne fa baemedi ba sebaka sa go buisana le bana le seabe ba akaretsa tautona lephata la mafatshe a sele le mohama o ikemetseng seo e le go ba sedimosa ka tiro ya bone le gone go tsaya kaedi e tla ba thusang go atolosa seabe sa lefatshe leno mo lefatsheng ka bophara. E re ka jaanong phuthego eo e ne ya bokuthong baemedi ba tlhalosa ha ba ikemiseditse go ya go diragatsa dikeletso tsa Batswana le go atolosa tirisano ya lefatshe leno le mafatshe a sele. We've just adopted our preliminary document, the action items of the conference. They are not final yet. I cannot share the details, but I can. Re sa tswa go dumalana ka bongwe jwa pelo tse re ikelelang go di diragatsa mme ka gore re santse re bereka mo go tsone ga kena go dinangkola. Le fa go ntse jalo ke le rurufaletsa gore ka maitamo a re a beilweng pele le ka ditswempelo tse re di solofeditsweng ke tautona re na le tumelo ya gore re ya go kgona go diragatsa tiro ya rona. The budgetary constraints that we all face to execute the mandate of the ministry. We have agreed to engage with our ministry headquarters more regularly in using the virtual platforms. Baemedi ba ne ba gakololwa gape ka seabe sa bone mo maikelelong a lefatshe leno a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. I'm happy to note that His Excellency the President gave us a clear picture of his vision of what needs to be done and what his expectations are with respect to the contributions we should make to propel. Ke itumelela gore tautona Masisi o re senoseditse maitamo a gagwe le sa se solofetseng mo go rona gore lefatshe leno le kgone go atega mo maitamong a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Ka jalo go mo go rona gore re diragatse dintlha tse re dumalaneng mo phuthegong e le ka nako e beilweng. Within the timelines agreed. We will also have to reinvigorate our systems, processes and policies to enhance the performance of our ministry and missions. Baemedi ba ne ba ya go lekola mananeo ka go farologana a tshwana lefelo la dihutsane la Lubu, lefelo la kgwediso ka Sata la Ramatlabama, moepo wa Joneng le polase ya Selebephikwe ya Lusika la Dinamuni. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Wetso Motswana o rile se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata ka go rialo a me ke dinele Edwin Mashiakgomo ena re naya tsa metshameko. tla tšo leboge Lucia Mothetso Madume dumela dikgang tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsare lekgotla la Botswana Cricket Association le ya go simolisa sešwa kgaisano ya mafatshe a mane ya Kalahari T20 ya bomme kgwedi eno e le 20 go tsena e le 27 kwa Cricket Oval mono Gaborone le diapoloko ka dintlha. Morago gore dikgwetlho di le mmalwa di holodise maiteko a lekgotla la Botswana Cricket Association go tshegetsa kgaisano eo ya bomme ya T20 e go le pele e ne e bidiwa Botswana Cricket Association T20 mo ngwaga tsotlhe di aperetsia mo go ka irulaganya mme ebile e tla e le pharologano. The BCA is revisiting and relaunching our T20 tournament for the women that we had many years ago and hasn't been held for the last couple of years. It will be a round-robin tournament, but we play it twice, so that every team will get more games to play. So instead of 3, they'll play 6 games. It is an ICC-sanctioned event as well, whereby all these games will be counted towards the World ICC rankings for the women. Because as you know, right now, we are ranked 41, and Rwanda are ranked much higher than us, and Mozambique and Lesotho are below us.
It gives an opportunity for Botswana, obviously, to try and improve their rankings, but at the same time gives the others also to do better and see how they can fare for themselves. Damoda o tsweletse a tlhalosa fa bomme ba monogae ba mo maemong a masome le bongwe lefatshe ka bophara ba le malala-a-laotswe go ka phadisana ka jaana ba sale ba simolotse ipaakanyo. All 4 of our national teams are in camp basically because the men and the under-19 boys and under-19 girls will be playing in the ICC events later this year. The women have also been training because we have the issue where we have contracted players as well, so they are bound to fulfill their contractual obligations with regards to fitness and practice and training. But as a team, the women are in session. They're not in camp as such, but they're in training because they're pretty much all from around Gaborone. And they're training about 4 or 5 days a week and playing practice games over the weekend. So training is quite intense. The added advantage being that we had the coaches from India recently, so they also worked with them and showed them some more additional skills and showed them their flaws in the video analysis. So I would say that our women should be okay to say that they are ready to take the battle on, better than what they did when they unfortunately went to Uganda and played the way they did. Khaisano eo ya Kalahari T20 e rulaganyeditswe go semola kgwedi eno ile 22 go tsena ile 27 kwa Cricket Oval mo Gaborone e solofetse gore e bongekile ditlhopha tsa bomme di le 4 e leng Lesotho, Mozambique, Rwanda ga mmogo le batshegetsa kgaisano Botswana. Lydia Boloko, BTV Sport, Gaborone. Ya go thuma ya DMSS Gators Gala e simolotse mabane kwa University ya Botswana ka 400 meters freestyle le 200 meters breaststroke. Bathumi ba feta 230 ba akaretsa le ba mafatshe a Zambia, Zimbabwe le Afrika Borwa ba phadisanya kwa khaisanong eo ya malatsi a 4. Go solofetswe gore bathumi ba dirise khaisano eo go tokafatsa dinako tsa bone gore ba kgone go iponela phatla kwa dikhaisanong tsa mafatshe-fatshe. Mo godimo ga mo khaisano eo e ya go neela bathumi ba ba hatlhogang sebaka sa go ba godisa le go ba neela maitemogelo a go baakanyetsa dikgaisano tse dikgolo mo nakong e tlang. It's actually a 4-day event, so we'll be running from Thursday evening 5 to 9, well 5 to 8, and Friday evening 5 to 8, and then Saturday it will be running from 9 to 8 again the whole day, and Sunday from 9 to 12. So every day there's quite a few events. Today it's the 400 meters freestyle. We started off with that one, and then on Saturday and Sunday you can expect some relays, which is really exciting to watch for everyone at home. There's about 230 swimmers that have turned up, and it's all from Zimbabwe, Zambia and Botswana, of course. So we're so happy with the across borders to join us, and it's just growing every year, and yeah, very, very happy with the teams. Mothetso se jo senyega se fete molomo di amogela di lekwalo tsa nako ya bongwe re di be khutlo go nefa ke le boge jalo kgaitsedi ya ke sentle moeng o ne a rarola sente bontle ka puo ya diatla tse mashakgo mo tswa thobeng tse le phepa Lucia Ramasu o tla be a bua go ta go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect Phiri o rile ga bosegangwe la ka mosokelele.